French 1, Lesson 6, Listening Activities. Activité A, écoutez et parlez. You will hear a subject and a city. Use that subject with the verb être to say that the person is from the city mentioned. For example, you will hear vous, Paris, and you will say vous êtes de Paris. The focus here is on conjugating the verb être. Numéro 1. Tu, Québec. You would say tu es de Québec. Numéro 2. Elle plural and l'île. You would say elles sont de l'île. Numéro 3. Je and New York. Je suis de New York. Numéro 4. Nous, Montréal. Nous sommes de Montréal. Numéro 5. Il, Los Angeles. Il est de Los Angeles. Numéro 6. Vous, Manchester. Vous êtes de Manchester. Numéro 7. Il plural, Lyon. Ils sont de Lyon. Numéro 8. Elle, Boston. Elle est de Boston. Activité B. Écoutez et parlez. You will now hear a series of people. Ask each of them if they are French by using either tu es français or vous êtes français. Make sure you use tu with young people that you would know and vous with older people you would not know. First, listen to the model. If you heard Stéphanie, you would ask, tu es française? If you heard Monsieur Lambert, you would ask, vous êtes français? Numéro 1. Philippe. Tu es français? Numéro 2. Mélanie. Tu es française? Numéro 3. Madame Dubois. Vous êtes française? Numéro 4. Mademoiselle Masson. Vous êtes française? Numéro 5. Thomas. Tu es français? Numéro 6. Monsieur Duval. Vous êtes français? Activité C. Compréhension orale. You will hear where certain people are. Match them up with their locations. For example, if you heard Pierre est au cinéma, you would match Pierre with au cinéma. Numéro 1. Charlotte est au restaurant. Numéro 2. Monsieur Leblanc est en vacances. Numéro 3. Julien et Nicolas sont en ville.
Numéro 4. Le prof est en classe. Numéro 5. Stéphanie et François sont au café. Et numéro 6. Monsieur et Madame Arnaud sont à la maison. You should have matched Charlotte with au restaurant, Monsieur Leblanc with en vacances, Julien et Nicolas with en ville, le prof with en classe, Stéphanie et François with au café, and Monsieur et Madame Arnaud with à la maison. Activité D. Questions et réponses. You will hear questions based on the pictures asking where each person is. Answer with a complete sentence. For example, if you heard Est-ce qu'il est à la maison ou au restaurant? You would answer Il est au restaurant. Numéro 1. Est-ce qu'elle est au cinéma ou au café? You should have said Elle est au café. Numéro 2. Est-ce qu'ils sont en vacances ou en classe? You should have answered Ils sont en vacances. Numéro 3. Est-ce qu'ils sont au restaurant ou au cinéma? You should have answered Ils sont au cinéma. Numéro 4. Est-ce qu'il est à la maison ou en ville? You should have answered Il est à la maison. Numéro 5. Est-ce qu'elles sont à la maison ou en ville? You should have answered Elles sont en ville. Numéro 6. Est-ce qu'ils sont en classe ou en vacances? You should have answered Ils sont en classe. Et numéro 7. Est-ce qu'elle est en classe ou en vacances? You should have answered Elle est en vacances. Activité E. Écouter et parler. You will hear a person and a description. Say that the person is not that description. We're using the negative here. So ne before the verb, pas after the verb. First, listen to the modèle. If you heard Kevin français, you would say non, il n'est pas français. Numéro 1. Stéphanie, canadienne. You should have said non, elle n'est pas canadienne. Number 2. Jean-Paul, à la maison. You should have said non, il n'est pas à la maison. Numéro 3. Juliette, au cinéma. You should have said non, elle n'est pas au cinéma. And number 4, Thomas, en classe. You should have said non, il n'est pas au cinéma. And number 5, Jean-Paul, à la maison. You should have said non, elle n'est pas au cinéma. And number 4, Thomas, en classe. And number 5, Jean-Paul, à la maison. And number 4, Thomas, en classe.
You should have said non, il n'est pas en classe. Those were all singular. Let's do some plural ones. Listen to the modèle. Eric et Nicolas en ville? You would answer non, ils ne sont pas en ville. Numéro 5. Anne et Claire à la maison? You should have answered non, elles ne sont pas à la maison. Numéro 6. Monsieur et Madame Moreau à Québec? You should have answered non, ils ne sont pas à Québec. Numéro 7. Monsieur et Madame Dupont en vacances? You should have answered non, ils ne sont pas en vacances. Activité F, dictée. Fill in the missing words in the dialogue. Pause and repeat as much as you need to. Salut Thomas, tu es à la maison? Non, je suis au café. Est-ce que ta sœur est avec toi? Non, elle n'est pas avec moi. Elle est en ville avec une copine. Elles sont au cinéma.